skin at a superior level to the first bite at the same point as the first one. Now we will take the needle out and then the knot will proceed in the same as a simple suture. So twice turn in the clockwise direction, then the second one in the opposite direction as the first one, one single turn, and then the third one in the opposite direction as the second one, a single turn, and then we place the knot, and this is how the mattress suture is done. Now we proceed for knotting. So we take two ends of the string and we are holding it. Then we twist our left hand and take the string along our three fingers. The other end of the string is placed parallel to the first string. Now we will take the middle finger and we draw the string inside, and with the other hand we take the index finger and draw the second thread inside the loop. Then we pull both ends of the loop and our hands must cross, and this is how we can place the knot securely. Now this is the 4 biopsy. So first the procedure starts with antiseptic dressing and dripping. This is the 4 gun that we will be using outside. So first we load the gun, and on pressing the switch we can fire the gun and the 4 can be taken. So we pinch the tissue up. This is the local anesthetic that we are using just to locally infiltrate the skin. Now a small scalp incision will be made, which is around 0.5 centimeters. So just the gun will enter. The gun will again hit the tumor at 90 degrees. We fire the gun. We take it in 6 different directions so that we can take tissues from the entire tumor. Now you can see the tissue piece that has come out. That is the core, which will be going for biopsy. The live workshop will start outside. The logistics will be discussed right now. Invite one of the organizers to tell you the logistics. এই রাখলাম, ঠিক আছে। আমি এটাকে, ঠিক আছে, তাহলে আমার বেসিক্যালি কি হলো, আমার এন্ডটা এখানে ছিল, এইদিকে ছিল, আমার এই হোয়াইট এন্ডটা এইদিকে ছিল, আমার সামনের দিকে ছিল। আমি যখন নটটা দিচ্ছি, হ্যান্ড নটটা দিচ্ছি, আমি তুলে এরকম করে রাখলাম, জাস্ট রোটেট করে এই ভিটার মাঝখানে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আমি মেন করে রাখলাম, এইটা জাস্ট এটার ওপরে রাখলাম, ঠিক আছে। তারপরে আমার বেসিক্যালি মিডল ফিঙ্গারটা নিয়ে কাজ হবে, এটা নিয়ে আমি ঢুকিয়ে দেবো। অ্যান্ড আমার এই এন্ডটা এদিকে চলে এলো, এই এন্ডটা এদিকে চলে এলো, কর কেউ একজন কর, জাস্ট সিঙ্গেল ফিঙ্গারে হয়ে গেল। প্লিজ একবার স্লো আস্তে আস্তে এইরকম আছে, এইখানটা ধরতে হবে এরকম, ধরলাম আমি এইটাকে সিঙ্গেল ফিঙ্গারে নিয়ে আসবো, করছে। আমি কি করবো, আমি ডাবল করতে চাই, সিঙ্গেল নোট না করে ডাবল করতে চাই। তার মানে আমি যেটা করছিলাম এরকম করে, এই যে ভি আছে, ভি এর ভেতর দিক দিয়ে এই যে ফিঙ্গারগুলো ভেতরে আনলাম, নিয়ে পরে এমনি রাখলাম, এরপরে এমনি রাখলাম, এটা আমি তো করছিলাম। তার সাথে সাথে এইটাও আমি অ্যাড করে দেবো, এই যে ডাবল নোটের যেটা, এই যে ডাবল নোটেরটাও অ্যাড করে দেবো, এই, ঠিক আছে। দুটো একসাথে নিয়ে আসবো আর ডাবল বসে গেল, একসাথে ডাবল বসে গেল। আমি যা করবো ওটা সিম্পল হয়ে গেল।
এবারে আমি ম্যাট্রেসে কী করব, দু ধরনের ম্যাট্রেস হয়, একটা হচ্ছে হরাইজন্টাল ম্যাট্রেস, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ম্যাট্রেস। এবারে আমি কি করছি, যে ভার্টিক্যাল ম্যাট্রেসটা করছি, ঠিক আছে, ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে যে আমি দূর থেকে নিলাম, পুরো ফুল থিকনেস স্কিন নিচ্ছি, ঠিক আছে, পুরো স্কিন, হ্যাঁ স্কিনের ফুল থিকনেস আমি দেখ তুলেছি, ইভার্ট করেছি স্কিনটাকে, ফুল থিকনেস নিলাম, নিয়ে পরে বের করলাম, ঠিক আছে। আমি এই দিকেও তাই করবো, এই তো ঢুকলাম, ফুল থিকনেস স্কিন নিলাম, ঠিক আছে, এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, ঘুরিয়ে আমি কাছে ধরলাম। এবারে নাও আই এম নট হোল্ডিং এ 2/3 1/3, আমি যতটা কাছে করা যায়, ঠিক আছে, কাছে কাছে ধরে পরে আমি কি করব, তোরা ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন দেখতে পাচ্ছিস, তো আমি এপিডার্মিসে ঢুকলাম, বেরিয়ে গেলাম, তারপরে আবার এখানে এপিডার্মিসে ঢুকলাম, বেরিয়ে গেলাম, ঠিক আছে। এই দূর থেকে কাছে, কাছ থেকে দূরে, তারপরে আমি যেরকম করে দিই সেমনি করে বসিয়ে দিই। এই নিডল হোল্ডারটা খুব বাজে আছে, যাই হোক ধরছে না ভালো করে সুইচের ব্যাটারি। দিস ইজ মাই ম্যাট্রেস।